বিশ্বাস করতে And then we conjecturally that among the pictures of this world, this Bhagavad Gita is a very special, picture. That book could be called the picture of moksha, for total liberation. મારી ધારણા પ્રમાણે અને મારા અનુસંધાન પ્રમાણે હું એવું કહી શકું કે મોક્ષ ધર્મ વિષયક સ્વતંત્ર ગ્રંથો કેવળ ભારતમાં જ નિર્માણ કરાય છે અને કોઈ દેશમાં કરાય. According to my understanding, the scriptures that are directly related to moksha are only written in India and not other places. What is that picture that is related to moksha in total liberation? આપણે ત્યાં જો વિશ્વના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જ્યોતિર્ધરો કરાતો એ જ્યોતિર્ધરો કયા સાધન દ્વારા જ્યોતિર્ધર કરાતો તેનો જે નિર્દેશ કરવામાં આવેલો હોય તેને મોક્ષ ગણિત. On this earth, from the greatest of the light of this world, those who have been totally liberated, the path for which they have grown to that stage, this path is called the path of liberation and significance. કહીએ તો ચાલે કે મોક્ષ ગ્રંથની મહાપુરુષો માટે મળે. We can also say that the book of moksha, like Bhagavad Gita, it is more for the great masters. એનાથી જે બીજો ધર્મિક તેનું નામ સમાજ ધર્મ. There is another aspect of it, the earlier stage of it, which is called Samaj Dharma, the religion that is more suitable to the masses, to the larger scale. એ આખા રાષ્ટ્રની માટે તો વિશ્વના માટે અધિક ઉપયુક્ત થાય. Which is more suitable for the entire nation or the world. આ મહાપુરુષોનો માર્ગ અત્યંત વિકટ હોય છે. એના પર કોઈ મહાપુરુષોમાંની કોઈ પણ વ્યક્તિ ટકી શકતી. The path of the great masters is very difficult, and an ordinary person who is not destined to be the great master cannot stay on this path too long because the difficulties are that many. માની લો કે આગળ મોરના બાળકની ચાવી તોડવાની જાળી એની જરૂર હોય તો તું લાગે કે ડબ્બાની If you have 100 wagon trains, and if you have a toy engine, child toy engine, do you think it can pull all of it running? એવો મોટો માર્ગ છે કે મહાપુરુષોનો માર્ગ. So the path of moksha or total liberation is such a path that it is mainly for the great master. એવો જે પુરુષ છે એ વિશ્વનો જ્યોતિર્ધર કહેવાય. Such a man is called the light of the universe. એનામાં એટલું સામર્થ્ય હોય છે કે સમસ્ત સંસારના માનવોની પોતાના શક્તિ આકર્ષે છે અને એ ઈશ્વરના માર્ગે દોરે. He is so charismatic that he attracts the first people of the entire world to him and can lead them on the path on the higher path. આ મહાપુરુષ એક જન્મમાં થઈ શકાય. One cannot become the great master in one lifetime. એની માટે 58 જન્મો
साधना तब करे। For that, one has to do sadhana for many, many lifetimes. मुक्ति तथी ते विकर्ण जो पुरवर बनी तक। And after that, he can become the light of this world. श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष ग्रंथ है। इसलिए कि वो मोक्षार्थी अनुभूति है। Because Srimad Bhagavad Gita is a moksha book, a moksha scripture, that does not mean that it is only useful for those who are going for the highest end. जोने कविता माती कोई कवालू जड़ है तो कवालू जड़ मारे थे। मातलू धरू जड़ दो ये तो त्वटलू जड़ मारे थे। नहीं तो धरू जो तो त्वटलू जड़ मारे थे। त्वटलू पर जड़ दो ये त्वटलू जड़ कविता माते अनिवार्य। Just as from the river, one can get a cup full of water, or a big pot full of water, or a big barrel full of water. Whatever is your necessity or capacity, you get it from it. So also from Krishna, you receive what you are ready for. श्रीमद् भगवद गीता माती सामान्य वस्तुओं से घणो वही पतो है। So from Srimad Bhagavad Gita, even average person can get a lot of from it. श्रीमद् भगवद गीता संसारनी समस्त समस्याओं समाधान है। Srimad Bhagavad Gita is the answer to every problem that world has ever faced. जीवन मारी वृत्ति नारी विवेक वृत्ति मानव तो भगवान ब्रह्मेश्वर जी न स्वरूप तो है वो योग न एक घोड़ रहत्व तो है तुम आघंत तो है एक योग न घोड़ रहत्व थे एक मूर्ति तो ने एक शब्द मूर्ति। Babaji says, according to me, as I see it, this picture of Bhagavan Nakulish is one secret, the most secret of it reveals the secret of yoga, most important secret of yoga. So also Bhagavad Gita reveals the secret of yoga in the word picture. And this is exactly that is word picture. योगी Only yogis can understand that. And no one else can enter into those different chambers. तो ना धार Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita has 18 chapters. ये 18 अध्याय ना जिस श्लोकों से उस श्लोकों ना अक्षर पाकर In those 18 chapters, behind every word, there is a truth that is hiding the sunlight. भगवद गीता न कैसे अध्याय से अर्जुन विषादी The fourth chapter of Srimad Bhagavad Gita is the Arjuna Vishad Yoga, means Arjuna's suffering, his pain, तो खता and his disappointment. आज आप विचित्र लगे आज है नाम गौण लक्षण प्रति The name of this chapter sounds a little bit unusual. मनमा शोक उत्पन्न करूँ हताशा उत्पन्न करी तो कोई योग To have the disappointment in your mind, is that some kind of a yoga? Because that is the name of the first chapter. The yoga of disappointment. That is, हाँ योग तो ये चित्रों में सर्वप्रथम उत्पन्न है। yes, that is one form of yoga. That is why it is included in the first chapter. ज्ञानो आरंभ दुषार्थी स्वरूप है। The beginning of knowledge begins with the suffering or pain. समझ तो
જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત સંસારના વિશ્વમાં પ્રવાહિત થતું હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન સ્વયં પણ આપણી પાસે આવીને ઉભું રહે તો આપણે મુખ થવું જોઈએ. As long as we are attracted by the sensual attractions of this world, even if the knowledge itself comes in front of us, we'll turn our face aside. પણ જ્યારે સંસારથી તમે સ્વયં જ મુખ ફેરવી લો ત્યારે પેલા જ્ઞાનને જોઈ શકાય. But when you yourself, on your own accord, move your face away from the temptations of the world, then the knowledge, you will be able to see the knowledge. જ્યાં સુધી સંસારના સમસ્ત આકર્ષણોની આપણું મન વશ થયેલું છે ત્યાં સુધી ખરો વિષાદ પ્રગટતો જ નથી. As long as our mind is the victim of the temptations of this world, we do not really experience the in-depth failure or suffering or pain. ચારણ ચરિતાને જળમાં ડુબાડી દેવામાં આવે એને પાછી કાઢવામાં આવે એ જળવીના બહાર. If you dip the colander into the river and you lift it up, it will come up empty. સંસારીનું મન જ્ઞાનને ધારણ કરી શકતું નથી કારણ કે એ ચારણે જોયું હોય છે. The mind of a worldly man cannot hold the knowledge because it is like a colander. એમાં જ્યારે શોક તીવ્ર શોક ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ચાળણી મટી જાય છે અને એ છિદ્રો વિનાનું પાત્ર બની. When the in-depth pain or disappointment happens in his mind and he sees no way out, then that colander becomes a hollow container. The holes are filled. એટલે ઈશ્વરની સાથે મનનો સંબંધ જોડવાની માટે બીજા સંબંધો તોડી નાખવા પડે. In order to establish our contact with God, we have to cut off other contact that get the prison. શોક તો દિવસમાં ઘણી વખતે થાય. The disappointment comes many times during the day and suffering. એટલે એ અર્જુન વિષાદ યોગ થોડું તો એવું ન માનવું જોઈએ. So don't believe that that is the yoga that has begun. It is not the same as what is taught in Bhagavad Gita. પરંતુ જો શોક સમતો જ નથી અને ક્રમિકને વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એ શોકને અર્જુન વિષાદ યોગ. But that disappointment that cannot be changed and gradually it becomes non-attachment, that is the real disappointment. એવા શોક માટે ઘણા બધા જન્મો પ્રતીક્ષા કરી. For such to arrive to such hopeless state, you have to wait for it many incarnations. એટલે આ પહેલા અધ્યાય પર જ આવી શકાતું નથી. That is why we did not come to the first step or a first chapter of Bhagavad Gita. That is why we don't become Arjun until we feel that. કોણ આવી શકે છે કે જે શોકથી પરાભૂત થઈને આત્મહત્યા નથી કરતો અને જીવતો જ મરી જાય છે. એ આ અર્જુન વિષાદ યોગનો સાચો શ્રોતા બની શકે. One who comes to such a hopeless state that instead of committing suicide physically, he dies while alive, only he is ready to enter into this state. આપણો શોક પૂરો હોય તો ઘણી ઘણીમાં જન્મે તો એને ઘડી ઘડીમાં સમજી જાય. Our state of disappointment are such that they are born so often and they die so often. આપણે થોડી ક્ષણ પહેલાં હટતા હોઈએ છીએ અને થોડી ક્ષણ પછી આક્રમણ કરતા હોઈએ. Few minutes we are crying and within few minutes we are laughing.
એ જ્યાં સુધી ભગવાન વાળો છે ત્યાં સુધી એમ માનવું જોઈએ તો હજુ વિચાર યોગનું બંધ ગામે છે. As long as that life lasting comes, know that the door of hopeless state of Arjuna is still closed for us. પછી હાથ્ય એમાં ના આવવું જોઈએ. Then shouldn't there be the laughing or joy in life? બરાબર છે. છેલ્લું હાથ્ય આવે છે અને તે મુક્ત હાથ્ય આવે છે. શાના પર આવે? પોતાની પોતા. Yes, there is laughing, and it is full laughing, but the difference is that you laugh on your own foolishness. હવે તે પછી અર્જુન ઉતારી યોગનો પ્રારંભ થાય. And after that starts the Arjuna Vishada Yoga, yoga of Arjuna's total disappointment. અર્જુન શબ્દનો એક અર્થ છે સરળ. The meaning of Arjuna is simple or honest. જે વ્યક્તિ વક્રતા છોડી દે અને સરળ થઈ જાય છે એ જ વ્યક્તિ અર્જુન યોગનો ગ્રાહક બની. One who leaves the crookedness and becomes very simple and honest, he becomes ready for this yoga. એટલે આપણે જ્યારે અર્જુન બનીશું, સરળ બનીશું, ત્યારે જ અર્જુન વિષાદ યોગના ગ્રાહક બનીશું. એ જ્યારે આપણો જ બનવાનું. Only when we become honest and simple, we will become the true customers of that yoga. And one day that is going to be our yoga. ધીણા ધીણા હૃદયમાં આ શોક જાગૃતો, ધીણા ધીણા હૃદયમાં પ્રભુના કોળમાં તૂટી જાય. Whoever has come to this stage of disappointment, they have really gotten interested in the feet of the Lord, and attracted to the people. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે આ શોકના અગ્નિમાં સમસ્ત સંસાર સળગીને ભસ્મ થઈ જાય. We can also say that in this fire of disappointment or hopeless state, all this entire world burns for you. એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે એક ધનુર્ધર હતો એ જ્યારે કોઈ એક નિશાનને તાકે છે ત્યારે એકદમ એકાગ્ર થાય છે અને પછી એ બાણ છોડે છે અને લક્ષ્ય મૂકી જાય. So when an archer, he is shooting at his target, he first becomes very one-pointed and concentrated, and then he releases his arrow. એટલે લક્ષ્યની બરાબર જો એના અર્જુન વિષાદ યોગ. The Arjuna Vishada Yoga, the yoga of Arjuna's total disappointment, is to see clearly where you want to go. કારણ કે મન અન્ય વિચારોથી શૂન્ય થઈ જાય છે, વિકટ થઈ જાય છે. Because at that time the mind becomes empty from all other thoughts. અને એથી વિચારને આપણે સૂક્ષ્મ રીતે વિચારી શકીએ છીએ. And that is what allows us to dwell deeply and one-pointedly on the direction or on our thought, desirable thought. આપણે જ્યારે હર્ષમાં હોઈએ ત્યારે પણ ઉત્તમ ચિંતન કરી શકતા નથી. When we are full of happiness or excited with happiness, we cannot think properly. અને જ્યારે આપણે શોકગ્રસ્ત હોઈએ તો ત્યારે પણ આપણે ચિંતન કરી શકતા નથી. And when we are full of suffering, we cannot think properly. આ અર્જુન વિષાદ યોગ છે. એ વિષાદ યોગ પછી તરત જ તટસ્થતા આવે છે. એ તટસ્થતા જ વ્યક્તિને ચિંતનની દિશામાં લઈ જાય. If this Arjuna Vishada Yoga happens properly, then it immediately brings you to the state of objective awareness. ભગવદ્ ગીતાનો આરંભ પણ ઘણી વિલક્ષણ રીતે કરવામાં આવે.
the beginning of this Srimad Bhagavad Gita is also very unique, or between Kauravas and Pandavas. એમાં સો પુત્ર એમના પોતાના છે અને 5 પુત્ર એમના ભાઈને. So he has 100 sons, and his brother has five sons, and there is a war between the two. એક પક્ષમાં 5 જણ છે અને એક પક્ષમાં 100. On one side there are 5, on the other side there are 100. એનો વાદી હતો આ પ્રશ્ન પૂછનારો. And their older in the family is the one who is questioning this first question that begins Bhagavad Gita. એ અંધ. And he is blind. It is also knowledge that what Bhagavad Gita is. અને જોને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તેનું નામ છે સંજય. One to whom this question is asked, his name is Sanjay. એ પ્રશ્ન પૂછનાર ધૃતરાષ્ટ્રનું સારથી. And Sanjay is the charioteer of the questioner Dhritarashtra. ધૃતરાષ્ટ્ર શબ્દનો અર્થ છે કે જે અન્યનું રાષ્ટ્ર રાજ્ય પચાવવું પડે છે તે. The meaning of the Dhritarashtra is the one who has snatched away somebody else's kingdom. અને સંજયનો અર્થ છે કે જે ઇન્દ્રિયો પર મન ઉપર અને બુદ્ધિ ઇત્યાદિ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો છે તે સંજય. અને દિવ્ય ચક્ષુની પ્રાપ્તિ છે પેલો અંધ. The Sanjay is the one who has the divine eye, means the third eye, that all-perceiving eye, and who has the mastery over his senses, over his mind, and over his intellect. Now look at the setting. One is blind, another one has a divine eye. Really, only the one who sees can guide the one who is blind. Only the one of knowledge, one with knowledge, can guide the one who is without the knowledge. એમાં એક પહેલો પ્રશ્ન હતો કે મારા અને પાંડવના પુત્રોએ યુદ્ધમાં એકત્ર થઈને શું કર્યું? He's asking that my children and the children of my brother Pandu, when they got together on the battlefield, what did they do? આ સંજય રાભૂમિમાંથી હમણાં જ પાછો કરેલો. This Sanjay, to whom this question is asked, he has just returned from the battlefield. There, the war has been already going on for past 10 days. તેમના પુત્રનો મુખ્ય સેનાપતિ જે આ બંને પક્ષનો દાદા હતો તે મરણ કથાએ પડી. And one who was the grandfather of their family on their side, on the 100 brothers' side, he is already on the deathbed during the war. His name is Bhishmapita. ભીષ્મપિતામહ. Bhishmapitama. સર્વના દાદા હતા એ. He was grandfather of all the children. એ યુદ્ધની વિષમતા ખરેખર વિલક્ષણ હતી. The complication of that war was really unique. કૃષ્ણના ઉત્તરમાં સંજય આખો યુદ્ધનો વૃત્તાંત કહે. So when Dhritarashtra, the blind, the father of 100, when he asked a question what happened on the war on the battlefield, then Sanjay is giving the answer to that question. એ કહે છે કે યુદ્ધનો નિર્ણિત થઈ ગયા પછી તેના પ્રાતઃકાળમાં બધા જ યોદ્ધાઓ ઉઠ્યા અને એમણે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી
पूज्यों में प्रणाम करा અને अस्त्र शस्त्र सजवाए. On the fifth day of the war, all the warriors woke up. They prayed to God. They bowed to their elders, and they started preparing for the war. He's explaining this to the plan. પછી આપનો મોટો પુત્ર અન્ય પક્ષની જોવાનીમાંથી નીકળ્યો. Then your older son, he started walking around to see both the sides of the army. અને સર્વપ્રથમ મુખ્ય સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય પાસે ગયો. And first of all, he approached to the first army officer, Dronacharya. He was the highest one. એ આ બંને પક્ષના યોદ્ધાઓના ગુરુ. He was the guru of both the armies. He had taught both of the armies how to fight. This is all I was going to talk. દુર્યોધન એવું પ્રાપ્ત જોયું કહ્યું કે વિજય બરોબર આપણો જ વિજય થવો જોઈએ. Duryodhana approached Dronacharya, the guru of both armies, and he said, make sure, Guruji, that our army must win. તે વખતે એવા એવા યોદ્ધાઓ હતા કે જેને મહારથી કહેવામાં આવે. એ મહારથી એક જ યોદ્ધો 10,000 સૈનિકોની સેનાનો નાશ કરી શકતો. In those days, there were such able warriors, they were called Mahayuddha, and he could fight 10,000 by himself because they fought with the mantra. તે પછી જે અતિરથી કહેવાતો હતો એ લાખો યોદ્ધાઓનો નાશ કરી શકતો હતો. The warrior who was known as Apirathi, he could fight with 100,000 all at once, and he could destroy them all. એ વખતે ભૌતિક વિજ્ઞાન સંપૂર્ણ વખતે ચૂકવું હતું. At that time, physical science was at its peak. એવા વિચિત્ર વિચિત્ર શસ્ત્ર અને અસ્ત્રો હતા કે જેની કલ્પના પણ આજે આપણે ન કરી શકીએ. In those days, they had such war equipment and equipment of which we cannot even imagine today. એ શસ્ત્રમાંથી અગ્નિ પેદા કરી શકતા હતા. બીજું અગ્નિની પાછું પીછી પણ લઈ શકતા. From that instrument, from that arrow, they could create a fire, and they could pull the fire back also. This is very important. To pull the fire back is that was very difficult. Now we can pull the bomb, but we cannot stop it. મુખ્ય પુત્ર હતો એનું નામ હતું દુર્યોધન. His oldest son, among the 100 brothers, his oldest son's name was Duryodhana. એ યુદ્ધકાળમાં એટલો નિષ્ણાત હતો એથી જ એને દુર્યોધન કહેવામાં આવ્યું હતું કે અતિ કુશળતાથી બોલી શકતો હતો. His name was explaining his great ability in fight. He was one of the best of the warriors. તેણે ગુરુદેવના સમીપ આવીને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે ગુરુદેવ આપણો વિજય થવો જોઈએ. He bowed down at the feet of his guru and said, Gurudev, we must win. અને વિલક્ષણતા છે કે ગુરુદેવને જે શિષ્ય વાળો હતો તે અર્જુન હતો ને તે પ્રમાણ હતો. The most unusual situation was that the most favorite disciple of Dronacharya was Arjuna, who was in the opposite army. ગુરુદેવે કહ્યું કે ભાઈ હું યુદ્ધ કરું છું તે વખતે ભાઈ છે કે પુત્ર છે કે કોણ છે તે હું જોતો નથી. Gurudev said, when I fight, I do not see that this is my brother or this is my son. હું તો માત્ર એટલું જ સમજુ છું કે તારા પક્ષ સાથે હું યુદ્ધ કરી રહ્યો છું. મારું યુદ્ધ ધર્મનું છે અને એથી હું ધર્મ યુદ્ધ કરી રહ્યો છું. So when I fight, I am fighting for the truth, and even if I have to fight with the opposite party, whoever is there, I will fight. દુર્યોધન ગવા પ્રસંગ Duryodhana was greatly pleased. પરંતુ તામા પક્ષમાં
જેથી મોટા હતા તે યોદ્ધાઓને જોઈને ઘણો પ્રભાવિત થયો હતો. But when he saw the great warriors on the opposite side, he was greatly impressed. એમાં એની એક વ્યક્તિનો વિશેષ ભય હતો. He was mainly concerned and afraid of one individual in the opposite party. એ વ્યક્તિનું નામ હતું કૃષ્ણ. His name was Lord Krishna. એ અર્જુનના સારથી હતા. He was the charioteer of Arjuna. એ સ્વયં યુદ્ધ કરવાના હતા. He was not going to fight himself. એ તો માત્ર અર્જુનનો રથ જ નાખવાના હતા. He was simply going to drive the chariot for Arjuna. એનો ભય વધારે હતો. He was mainly afraid of him. એ એમ માનતો હતો કે આ દુષ્ટમાં દુષ્ટ બહુ લક્ષ્ય બદલવામાં આવશે. He thought this was the most crooked man. Krishna had such pictures. He killed many demons so easily. ઘણા બુદ્ધિશાળી હતા એ. He was very intelligent, Krishna. બીજો ભયને અર્જુનનો હતો. Another fear he had of Arjuna. એ સિવાય બીજા અસંખ્ય એવા મુદ્દાઓ હતા કે જે ઘણા Which is a gift to the Guru. અર્જુન કહ્યું કોઈ આ આજ્ઞા કરો જે માગશો તે માગો. At that time, Arjuna had said, Guru, whatever you ask as a gift, I would give you. ગુરુએ કહ્યું કે યાદ રાખ કે જ્યારે મારી સામે પણ યુદ્ધ કરવાનું આવે તો બાયનો ના બનીશ. He said, remember that even when you have to fight with me, don't be coward. તે જ મારી દક્ષા. Give me that as a gift. This is what I ask for you. અર્જુનનો એક સારો જેનું નામ કૃષ્ણજીવન હતું. Arjuna had his wife's brother, whose name was Darshan. એ સમર્થ યુદ્ધ હતો. He was a very powerful warrior. અને એની પ્રાપ્તિ યજ્ઞ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. He was born from the fire, ceremonial fire. અને કેવળ દ્રોણાચાર્યને મારવાની માટે જ એને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો હતો. And he was created by mantras just to kill Dronacharya, the one who was in command of the entire army of Kauravas. એ ભ્રષ્ટદ્રવ્યનો જ્યારે જન્મ થયો અને યજ્ઞમાંથી જ નીકળ્યો તે પછી એની યુદ્ધ વિદ્યાના શિક્ષણ આપવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો. When the Drupadamu came from the ceremonial fire, they thought about giving him the training of war and fighting. એના પિતા તે દ્રોણાચાર્યના એક સમયના મિત્ર હતા અને બીજા સમયના શત્રુ હતા. દ્રુપદ. Drupada was his father, who was at one time friend of Dronacharya and another time enemy of Dronacharya. So he was a friend at one time of Dronacharya, the head of the army, and at another time he became an enemy. દ્રોણાચાર્યને જાણ થઈ કે મારા મૃત્યુ માટે દેવ પાસેથી તે દ્રુપદે પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી હતી. When Dronacharya found out that Drupad, his one-time friend, has obtained a son from the ceremonial fire, especially to kill Dronacharya. પોતાના શત્રુને ત્યાં ગયા. Then he himself went to the home of his enemy અને કહ્યું કે
행동성이 보겠다. And Brahmacharya said to his enemy that I will teach him how to fight. You see, there is no war actually. This is what is happening. It's something unusual. Think about it. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે જેમના હાથથી એમનું મૃત્યુ નિર્માણ થયું તો તેમને યુદ્ધકાળ શીખવાડવાના છે. One who is destined to kill him, to whom he is teaching his art of fight. એના પિતા પણ આશ્ચર્યતાના કે ખરેખર મારો શત્રુ મારા પુત્રને યુદ્ધકાળ શીખવાડવાનો છે. Really, my enemy is going to teach the art of fighting to my own son? એટલે શત્રુએ દ્રૌપદી પૂછ્યું કે આ કયા હેતુથી એને યુદ્ધકાળ શીખવાડવાના છે. So he asked his enemy, Drupad, he said, what is your intention in teaching this to my son? Because he was the greatest of teachers. He was the teacher of all the Kauravas and Pandavas. ભારતનો એક દ્વિતીય યુદ્ધમાં નિષ્ણાત હતા. He was most uncomparable, powerful warrior and a teacher of war in India. તો એમાં ઉત્તર આપ્યો કે હું એને મારા શુદ્ધ હૃદયથી યુદ્ધકાળ શીખવાડીશ. Then he answered that I will teach him the art of war with my purest heart, અને હું એના હાથથી જ મરીશ and I will die by his hand, કારણ કે મારો શિક્ષ because he is my disciple. હું શિક્ષણના હાથથી મરવું વધુ પંડિત. I would consider very honorable to die at the hand of my own disciple. મને મારો શિષ્ય જ મારી શકે, એ સિવાય કોઈ નહીં મારી શકે. Only my disciple can kill me, no one else. એટલે પ્રાચીન કાળના જે ગુરુઓ હતા એમાં આવો ભાવ હતો. The gurus of the ancient time, they had this kind of thinking. એ એનો ઈચ્છતા હતા કે મારા કરતાં મારું શિષ્ય સવાયો થાય. They wish that my disciples may become more than me. સંસારમાં સામાન્ય પુત્ર એવું નથી તો કે હું લખપતિ હોઉં તો મારો પુત્ર કરોડપતિ થાય. Doesn't every person to watch. And this is a posture that combines a lot of the arm movement and something else that has the left. They don't have to go move posture. The count. રામ હરે રામ રામ રામ
Sadhguru Om Namah Re ma pa ba da da pa pa da tha sa re 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 sa re ni da pa
ma pa da ge re sa re ma pa ba de pa pa da tha sa da sa re sa ga re sa sa re ni da pa ma pa de re sa Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama 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 Rama
राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम कृष्णचंद्र भगवान श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः આજે હું આપ સર્વને અપરિગ્રહ ઉપર
વિચારો આપીશ. Today, I'll give you some ideas about non-attachment. Aparigrahno. સંગ્રહ ન કરવો. હા, એ તો okay. I know that. It is simple life or living without collecting too much. That is the actual meaning. But I was looking for a single word for it. સંસ્કૃતમાં પરી ઉપસર્ગ છે અને ગ્રહ એની સાથે સંયુક્ત થયેલો છે. એનો અર્થ થાય કે દૃઢ રીતે પકડવું, એનું નામ પરિગ્રહ. In Sanskrit, the pari is the prefix and grah is the suffix. So parigrah means to hold something steadfastly. અને અપરિગ્રહ એટલે દૃઢતાપૂર્વક છોડવું. And when you put a in the front, means to leave something with firmness. એનો બીજો અર્થ થાય કે પરિગ્રહ એટલે પૂરેપૂરો સંગ્રહ કરવો. Parigrah means to hold something firmly or all the way. અને અપરિગ્રહ એટલે સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો. And aparigrah means to completely leave it. અહીં અપરિગ્રહ સ્થૂળ અર્થમાં નિર્દેશેલો છે. Here the aparigrah word is expressed in its more external form. નાના સાધકથી માંડીને છેક મોટા સાધક સુધી એટલે કે યોગી સુધી આ અપરિગ્રહની સત્તા છે. There is use of aparigrah, means letting things go firmly. It has its use from the very beginning sadhak all the way to the highest yogi. પરંતુ દરેકના પ્રમાણમાં ન્યૂનાધિકતા હોય છે. But each one practices according in different degrees. કે સામાન્ય સાધકનો જે અપરિગ્રહ હોય છે તે શ્રેષ્ઠ યોગીનો અપરિગ્રહ હોતો નથી. The detachment that ordinary sadhak has is not the same as the detachment of the highly developed yogi. એટલે સર્વે આરંભના સાધકોએ ક્રમે ક્રમે પરિગ્રહમાંથી નીકળી અપરિગ્રહ પ્રતિ ગતિ કરવાની છે. So all the sadhaks from the earlier stage, they have to come out from the hoarding and possessions and gradually go towards firmly letting go. યોગીના અપરિગ્રહનો અર્થ સામાન્ય કરતા નિતાંત ભિન્ન છે. The highly developed yogi's detachment is very different, completely different from the ordinary sadhak's detachment. એના અપરિગ્રહનો અર્થ એ થાય કે શ્રી પ્રભુના ચરણોને દૃઢતાથી પકડવા, એનું નામ પરિગ્રહ. અને માયાની સંપૂર્ણ છોડી દેવી, એનું નામ અપરિગ્રહ. Yogi no. So yogi's aparigrah is he holds on to the feet of the Lord with great firmness and with the same firmness he lets go of the grip of the maya, means the illusions. એટલે સંગ્રહ કરવા જેવું જો કંઈ હોય યોગીને મન, તો તે શ્રી પ્રભુજીના ચરણ છે. If there is anything worthwhile holding on to for a yogi, it is the feet of the Lord. અને ત્યાગ કરવા જેવું હોય તો તે
સંસારના ભોગો. And if there is something worth giving up, it is all the attachments to the worldly desires, worldly attractions. આ બધા શબ્દોથી પાછો એક શબ્દ જુદો છે. There is one word that is separate, different from all these words. પરિગ્રહ, અપરિગ્રહ અને એને જ લખતો એક બીજો શબ્દ છે લોક સંગ્રહ. There are three words that are related. That is, parigrah means holding firmly, aparigrah means letting go with conviction and firmness, and then third word is lok sangrah. એટલે લોકો માટે કંઈ કરવું, એનું નામ To લોક. do something for the people પોતાને માટે કંઈ નહીં. and nothing for one's own self is lok sangrah. લોકોના માટે સંગ્રહ, પોતાને માટે સંગ્રહ. Not holding anything or doing anything for one's own selfish purposes, but for the humanity. એ વાતને કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? How can we understand this? એનું પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ. I'll give you the first anecdote. કે એક વૃદ્ધ પુરુષ પોતાના બગીચામાં આંબાનો રોપ વાવી રહ્યા હતા. One old man was planting the mango tree seed in his garden. એમને આ કાર્ય કરતા જોઈ કોઈકે પૂછ્યું કે શું કરી રહ્યા છો? Someone saw him working in the garden and asked him, "What are you doing?" તેણે કહ્યું કે હું આંબાનો રોપ રોપી રહ્યો છું. He said, "I am planting mango tree." પેલો હસી પડ્યો. He laughed. The other fellow laughed. કહેવા લાગ્યો કે આપની વય 90 વર્ષની છે He said, "You are 90 years old અને આ 12 વર્ષ પછી ઉગવાનો છે. and this mango tree will fruit after 12 years. તે પહેલા તમે આ સંસારમાંથી પસાર થઈ જવાનો સંભવ છે. So there is every possibility that you will leave this world before that. તો પછી આ કેરીઓ કોણ ખાશે? Then who will eat these mangoes? તો વૃદ્ધે ઘણી ગંભીરતાથી ઉત્તર આપ્યો. So the old man answered with great seriousness.